Good morning, friends. I am Dr. A. Kulkarni from Department of Commerce, Gopalakrishna Gokhale College, Kolhapur. In earlier lecture, we have seen the basic terms in financial accounting, different terminologies. In this chapter, in this lecture particularly, we will see the rules of accounting and types of accounts, along with the remaining terminologies or terms. There is another term that is current assets. There are two types of assets. First one is fixed assets and second one is current assets. Current assets are those assets of a company that are expected to be covered to cash, sold, consumed during the normal operating cycle of business, usually within 1 year. That is, it is receivable or could be immediately sellable asset that we can get cash immediately after selling that assets. This includes cash, account receivable, that is some amount receivable from any other party, short term investment, it is 3 months investment, 6 months investment, short deposits, US government bonds, inventories, stock, that is stock, prepaid expenses. All these assets are called as current assets. Means through these assets you could get money immediately. Second one is current liabilities, liabilities to be paid within 1 year or immediately. There are also liabilities you have to pay within that period, within only 1 year. Long term liabilities is different and current liabilities are different. Current liabilities should be paid immediately. There, for example, tax, income tax, GST, etc. You have to pay these liabilities immediately within the stipulated time. Next one is drawings. Any amount withdrawn by the owner from business for his personal use is called as drawings. Drawings means taking money from own business for personal use, not business use at all, it is for personal use, it is called as drawings. Another one is bad debts, that is account receivable. If you could not get the amount from the debtors, that is called as bad debts. न मिळालेली किंवा मिळू न शकणारी बुडणारी अमाऊंट ज्याला म्हटलं जातं त्याला बॅड डेट्स असं म्हटलं जातं. बुडीत रक्कम म्हणजे आपण माल विकला गेलेला आहे किंवा मालाची विक्री केलेली आहे, परंतु त्याचे पैसे मिळण्याची शक्यता नाही. एखादं लोन दिलं आहे परंतु तो पैसे परत देईल याची शक्यता नसते. अशा काही अमाऊंट आपल्याला ह्या बुडीत रक्कम म्हणून टाकाव्या लागतात, बॅड डेट्स म्हणून इथं दाखवाव्या लागतात. त्याला NPA, बँकिंगच्या भाषेमध्ये त्याला NPA असं म्हटलं जातं, नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स असं देखील म्हटलं जातं. तर त्याला त्याकडे बॅड डेट्स असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट वन इज लॉस. ए लॉस इज अन एक्सपेंडिचर विदाउट एनी बेनिफिट टू दी कन्सर्न. ऑन द अदर हँड, एक्सपेंस इज इनकर्ड टू रिझल्ट सम बेनिफिट. Thus, amount spent on lighting is an expense, but loss due to fire is a loss. Whenever there is a uncertainty, there is any problem in the business, there will be loss. So these are the some terminologies in accounting. We'll see another one. Income. It is an inflow of assets which results in the increase in the owner's equity. The amount received, that is income received through sale, is called as income. Expenditure. Expenditure takes place when assets or service is acquired. Expenditure will include both payment of sum immediately and promise to pay at a future date. Suppose you pay amount immediately, that is also expenditure. And if you give the
payment is delayed, that is you have to give the payment after some period, that is also expenditure. It means suppose you purchase land and given token amount, suppose land of rupees 5 lakh given rupees 1 lakh as token amount, you have to pay 4 lakh, but your expenditure will be actually 5 lakh. Amount given actual expenditure and amount to be given is part of your expenditure. Another term is there, that is expense. An expenditure whose benefit is finished or enjoyed immediately, such as salaries, rent, etc. It is called revenue expenses. So there are some expenses. There is a difference between expenditure and expense. Expenditure means to acquire the asset you have to pay amount, that is called as expenditure, and expense means you have to pay amount for other services such as salaries, rent, etc. These are called as expense. Another one is turnover. It means total trading income from cash sales and credit sales. Turnover means total sale or total amount received, whether it is received in cash or received in credit sales. Total amount is called as turnover. Suppose if you sell the goods of rupees 1 crore, okay, and you get 50 lakhs in cash and 50 lakhs remaining will be receivable from these debtors after some period, after 6 months you may say, after expiry of that accounting year. So it is also called as turnover. When you sell the goods, the total sale will be called as your turnover. Total sale or total purchases, whatever it may be. The total expenditure is called as turnover. Next one is net worth. It means asset minus outside liabilities. Profit of a business increase net worth, whereas losses reduce the net worth of a business. That is total assets minus total liabilities. It is called as net worth. It is also called as net assets. Another one is GAAP, that is accounting term, that is generally accepted accounting principles. It is not related to you here in first year. Now we will see the classification of account or classification of accounts. What are the different three types of accounts are there? There are three types of accounts, or total accounts are divided into three types. First is personal accounts, second is real account, and third one is nominal account. Firstly, we will see the personal account. These accounts relate to natural persons, that is human beings, or artificial persons. What we say artificial persons means one company is called as artificial person, that is it is firstly, even though there is a partnership firm, they are the persons or individuals, but company has legal entity. It is created through law. So company became artificial persons. And representatives, third one is representative persons. Representative means they represent for the persons. आता हे तीन जे घटक आहेत पर्सनल अकाउंटचे, ते तीन घटक कुठले आहेत तर त्या ठिकाणी एक पर्सन जो रियल पर्सन आहे, उदाहरणार्थ रॉम्स अकाउंट, कृष्णा अकाउंट और एक्स अकाउंट, वाय अकाउंट, ही व्यक्ती असते. त्या व्यक्तीचं खातं जे असतं त्याला त्या ठिकाणी पर्सनल अकाउंट म्हणलं जातं. दुसरा जो घटक आहे आर्टिफिशियल पर्सन, म्हणजे कायद्यानुसार स्थापन झालेली कंपनी किंवा कायद्यानुसार स्थापन झालेली एंटिटी, व्यक्तिमत्व. जर एखादी कंपनी जी असते ती एखाद्या कंपनी कायद्याप्रमाणे निर्माण होते. त्या कंपनीला ॲग्रीमेंट करण्याचा हक्क असतो, करार करण्याचा हक्क असतो,
दुसऱ्यांशी कॉन्टॅक्ट करण्याचा हक्क असतो आणि त्यांचं जे शिक्का असतो तोच त्यांचे सहीसारखा आपण जशी सही करतो तसं कंपनी शिक्का हा सही मानला जातो, म्हणून त्याला आर्टिफिशियल पर्सन असं म्हटलं जातं. तर ते अकाउंट त्याच्याशी रिलेटेड अकाउंट देखील पर्सनल अकाउंट असतात. आणखी रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सन म्हणजे आउटस्टँडिंग सॅलरी आहे, सॅलरी द्यायची आहे, आपण सॅलरी दिलेली नाही आहे, ती द्यायची आहे, तो देखील पर्सनल अकाउंटमध्ये मोडतं. जे सॅलरी ही एखाद्याला देय असते, आउटस्टँडिंग आहे, परंतु तशी असली तरी ती पर्सनल अकाउंटमध्येच इथं घेतली जाते. सो दीज आर दी फर्स्ट टाईप ऑफ अकाउंट, दॅट इज पर्सनल अकाउंट्स. यू मस्ट नो these are the basic things to know the accounting. Second one, real account. Those accounts relate to the tangible or intangible real asset. Tangible means you can see the asset, intangible means you could not see the asset. What are the tangible assets? So land, building, machinery, leads, etc. These are assets are tangible asset, that is we could see the asset. आपण जे बघू शकतो, प्रत्यक्ष डोळ्यानं बघू शकतो अशा ज्या असेट्स आहेत त्याला त्या ठिकाणी टँजिबल असेट्स म्हटलं जातं आणि त्याला रिअल अकाउंटमध्ये त्यांचा समावेश होतो. सेकंड वन इज इनटँजिबल असेट. असेट असते परंतु त्याला आपण बघू शकत नाही, इनटँजिबल असते. आता कुठली आहे असे असेट? तर गुडविल. एखादा बिझनेस चांगला चालतो, ओके, बिझनेस हा समजा 10 लाखाचा बिझनेस त्यांचं टर्नओव्हर आहे. आता आपण मगाशी टर्नओव्हर ही कन्सेप्ट बघितली. तर 10 लाखाचा टर्नओव्हर आहे, वर्षाला 10 लाखाचा माल विकला जातो आणि असंही फर्म आपल्याला विकत घ्यायची आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्याची किंमत मिळून या ठिकाणी जागा वगैरेची किंमत मिळून 10 लाख असेल. तर ही ज्या ठिकाणी बिझनेस आहे किंवा जो बिझनेस त्याने क्रिएट केलेला आहे त्याच्याबद्दल त्याच्या असेट व्यतिरिक्त आपल्याला जी अमाऊंट मोजायला लागते त्याचं स्वतःची म्हणून, म्हणजे त्यानं हा जो बिझनेस उभा केलेला आहे त्याच्याबद्दल दिलेलं त्याला त्या ठिकाणी मूल्य, दॅट इज कॉल्ड ॲज गुडविल. समजा 2 लाख रुपये दिले, 10 लाखाच्या असेट्स आहेत त्याच्या, आपण बिझनेस विकत घेतो आहे, 10 लाखामध्ये हा बिझनेस घेतला जातो आहे. सगळ्या असेट्स आणि लायबिलिटी मिळून टोटल नेटवर्थ ही 10 लाख आहे, परंतु त्या व्यतिरिक्त समजा 2 लाख रुपये त्याला जादा दिले तर त्याला काय म्हटलं जातं? गुडविल असं म्हटलं जातं. सो these are the tangible assets and intangible assets. Intangible asset we could not see, tangible assets we could see. Third one, nominal account. These accounts relate to losses, profits and gains. All these nominal assets relate to expenses, that is long term expenses, we may say purchase account. Short term expenses, that is loss by prior, profits, gains, discount received, discount given, salary, rent, etc. They are called as nominal accounts. So this classification is shown here in this chart. Firstly, there are two accounts, personal account and impersonal account. One is natural person, artificial person and representative person account. In impersonal account there are two accounts, that is real accounts and nominal accounts. And in real account there are tangible real accounts and intangible real accounts. So this is the classification. Now we will see the basic rules of accounting. These are basic rules. Everybody who want to learn accounting, they must know these rules. Firstly, without these rules you could not learn accounting. In case of personal accounts, rule number 1, debit the receiver, credit the giver. I have told that there is, wherever there is a debit there is a credit. This is double entry system. There is one credit and one debit is there in every transaction. So when there is a personal account, debit the receiver and credit the giver.
whoever gives you the amount, you should credit his account. Wherever we receive, you should debit the amount. दिस इज द फर्स्ट रूल. हा जो रूल आहे तो तुम्ही, हे तिन्ही रूल आहे तुम्ही ते पाठ करायला पाहिजेत. डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. कारण कुठलंही अकाउंट करत असताना, अकाउंटिंग पुढे शिकत असताना ह्या बेसिक रूल्स आहेत. याशिवाय तुम्ही जर्नलाइज करू शकत नाही, आणि जर्नलाइज केलं नाही तर तुम्हाला लेजर पण इथं लिहिता मांडता येणार नाही. तर जर्नल लिहिण्याकरता हे 3 रूल आवश्यक असतात, किंवा हे बेसिक रूल म्हणून ओळखले जातात. हे तुम्ही इथं पाठ करायला पाहिजेत. सेकंड वन इज रिअल अकाउंट. इन केस ऑफ रिअल अकाउंट, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. जे काही तुमच्याकडे येतं आहे ते डेबिट होतं. जे तुमच्या हातातून जातं, तुमच्या बिझनेसमधून बाहेर जातं, त्याला तुम्ही क्रेडिट द्यायचं आहे. असेट आली डेबिट, असेट गेली तर ती क्रेडिट असेल. सो सेकंड रूल इज डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट. इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम्स अँड गेन्स. जे एक्सपेन्सेस आहेत, जे लॉसेस आहेत त्याला डेबिट द्यायचं. जो इन्कम आहे, जो गेन आहे, फायदा आहे, त्याला त्या ठिकाणी क्रेडिट द्यायचं आहे. सो दीज आर द बेसिक रूल्स. यू हॅव टू सी, यू हॅव टू गो थ्रू, यू हॅव टू गो थ्रू दीज रूल्स. आणि हे तुम्हाला हे रूल पाठ करायला पाहिजेत. आता याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला हे रूल्स कसे अप्लाय करायचे आणि जर्नल एंट्री कशा लिहायच्या हे आपण इथं बघायचं आहे. So with this brief information about accounting, I will stop here. Henceafter, in the next lecture, I will show how to journalize the entries, what are the transactions. प्रॅक्टिकल भाग जो आहे तो त्यावेळी आपण जो पुढच्या लेक्चरमध्ये इथं घेणार आहोत. थँक्यू.